Are you ready with your notebook and pen? Boys and girls? Right. Yes. Yes, sir. A little. Yes, sir. The first thing that you can write in a journal. Problem solving. First ever thing. You can solve your problem. Problem solving. ஏதாவது ஒரு problem இருக்கு. Academic problem, personal problem, professional problem, mom, dad related problem, friends related problem, your own inner problem, your own mind related problem that has been occurred because of somebody else's misbehavior, problem that has occurred because of somebody else's misunderstanding or something, whatever it may be. A journal can be a very good problem solver. Let's say, for example, that morning, Ritan Nitish opens his day and he feels that, oh my God, this problem is really haunting me. I cannot come out of it. Like I was having a problem in the Keat building. So there was a problem. So first, journal writing can make you a problem solver. Your journal is the problem solver. Write the problem. First write the problem. Inna prachana. Okay. There is a dictum rule in journal writing. You'll have to write the date, the time, and the location. அந்த டைம்ல நீ ஏதாவது ஃபீல் பண்ணனா அந்த ஃபீலிங் எழுது. Feeling very broken. I told you, sir, நீங்க தான் சொன்னீங்க நெகட்டிவிட்டி எதுவும் எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. No. Broken நீ ஃபீல் பண்ணி அதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you should feel enlightened. For that, I am asking you to write that feeling. Feeling very biased, feeling very broken, feeling very, say agitated, feeling very devastated, feeling very jaded, feeling very distracted, feeling very distracted. ஒரு டீனேஜரோட ஜேர்னல்ல நிறைய இடம் பிடிக்கிறது இதுவா தான் இருக்கும். Fine, let's speak on an open heart basis. If we have any distraction, write that distraction out. What is that distraction? The journal is a private room. Nobody is going to come and look into that journal. What's my distraction? எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் 3 விஷயம் நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. For any problem you will commit 3 errors. 3 errors. Error number 1 in a problem. There will be some distortion or confusion in the problem which would be your mistake. அந்த ப்ராப்ளம் வரதுக்கு காரணமே உங்க கன்ஃபியூஷன், உங்க டிஸ்டார்ஷனா இருக்கும். அதை நீங்க புரிஞ்சுக்காம ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பீங்க. So there are 3 checks that you need to make. First, is this problem a confusion or a distortion or a real problem? இது உண்மையான ஒரு ப்ராப்ளமா, இல்ல இது வெறும் குழப்பமா, இல்ல இது ஒரு சின்ன சிக்கலா, டிஸ்டார்ஷனா? If it is a distortion, if it is a confusion, no, it is not worth it to write that thing in the journal. Don't waste your precious page for that particular distortion. But if your mind says, no, it's a real problem, I'm getting really trouble because of this, man. Okay, fine. Then you put up. First check over. Second check in problem solving. Ask yourself a question. Am I blaming somebody else for my problem? Am I blaming and finding fault with somebody else for my problem? எனக்கு பிரச்சனையை நான் வச்சுக்கிட்டு இந்த பிரச்சனை இவனால தான் வந்துச்சு, அவங்கனால தான் வந்துச்சுன்ட்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸையோ இல்ல ஒரு பர்சனையோ இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளையோ நான் குறை சொல்றேன்னா, இல்ல உண்மையாலுமே இது என் பிரச்சனையா, இது எனக்கு வந்த பிரச்சனையா? Sometimes most of the problem will be solved when you are finding these 2 things. Sometimes you are blaming somebody else when you are having the fault. No. நான் யாரையும் blame பண்ணல, இந்த problem எனக்கு வந்திருக்கிறது தான். So I would like to solve it. Okay, second check is also done. Third check, very important one. Very, very important one. Are you expecting somebody else to change for solving your problem? உன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நீ எல்லாம் மாறணும். நீ மாறுறதுக்கு பதிலா இவங்க இதை மாத்திக்கணும், அவங்க அதை மாத்திக்கணும்னு ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்றியான்னு யோசி. Ask this third question. Am I expecting somebody else to change because I am having a problem or I am willing to change? No, I am willing to change, sir. நான் யாரையும் blame பண்ணல, யாரையும் change பண்ணல. நான் என்ன மாத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்படின்னா மட்டும்தான் அது problem. Remember, if you are checking up these 3 things, only then it is called as a problem. Otherwise, it is only a mere confusion. So, after you made these 3 checks, first, you are analyzing whether it is a confusion or distortion. Second, are you blaming someone else for your problem? Third, for changing your own self, instead of changing yourself, are you expecting somebody else to change them? So, இது மூணையும் கேட்ட பிறகு தான் it becomes a problem. அப்படி இருந்தால் மட்டும் அது ஜேர்னல் எழுதுங்க, இல்லாட்டா ஜேர்னல் எழுதாதீங்க, அது உங்க தப்பு. Now, write this problem on the page and
Start writing all the possible solutions that comes. Put things into black and white. You see, when the problem is into this mind shell, it's like a pressure cooker. Pressure the mount out. But when you are taking it out of the box, and if you're putting it in a piece of paper, your solution will also come. Because this is the first layer. This is the first layer. The problem is the first layer. Your solutions are like this. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. In the first layer, what is in the area? Idu varadu. So you first put this first layer, the problem, into the piece of paper, and then solutions pop up one by one, one by one, one by one. And you will write down 15 to 20 possible solutions for the problem. And then you will say, this is what I am supposed to do. Iதை try பண்ணி பார்க்கலாம். இதை பண்ணோம்னா அநேகமா இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபீலிங் வரும் அங்க. That's $1 million feel. That's a leadership region. அந்த லீடர்ஷிப் ரீஜியனுக்கு நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்ட? 5 நிமிஷத்துல. That's a wonderful achievement. இந்த ஜேர்னல் ரைட்டிங் அப்படிங்கறத நீ பண்ணாம இருந்திருந்தீங்கன்னா அந்த ரீஜியனுக்கு வரதுக்கு மாச கணக்கா இருக்கலாம், வருஷ கணக்கா கூட இருக்கலாம். So this is the first power I would like to emphasize on journal writing. As a good friend, it will solve your problem. Write, brainstorm, bring up. Try to put the solutions. Solutions na sollada, possible solutions. உன் மைண்ட்ல என்னென்னலாம் solutions இருக்கு அதெல்லாம் எழுது. In 2012 when I was like this, நான் அதை பண்ணேன். In 2014 இப்படி பண்ணேன். All these library stuff are coming and standing in front of you as a soldier, and you'll have to just choose which soldier to come along with you for the battle. So this is the first function, the first key that you can use in the journal. Journal நீங்க எழுத வேண்டிய first விஷயம், allocate a separate column for your problem solving. Let's say, for example, you are having a journal and you choose the first 50 pages or first 25 pages or write it as the problem solving column. அப்படி இல்லைன்னா have separate colors, because your mind will be immediately distinguishedly identified. If I have written something in red, then it is a problem. If I have written something in blue, then it is an achievement. If I have written something in black, well, then it's a challenge. In the mari, have some 4 colors of pen. Either apportion the journal for columns and columns, or have separate inks of pen to distinguish. I leave the choice to you. ஆனா இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாம ஒரு பேஜ்ல today at 3 o'clock I had this. Today at 5 o'clock I had this. Today at 7 o'clock I had this. In one page with the same ink you have written so many things, then that is even confusing, even more confusing than your mind. So you need to arrive at a system. You cannot carry 6 books for 6 methodology, but you can carry 6 pens in order to distinguish. So use your journal for solving problem. Second one, using journal as your idea mining resource. Now, most of you are having a separate idea pad. So I don't want your idea pad to be mixed up with the journal. The people who are having idea pad and a journal, when you are having idea, register in the idea pad. Well sir, I would like to make it very simplified. இந்த ஐடியா பேட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை தூக்கி நான் ஷெல்ஃப்ல வச்சிடுறேன். நான் ஒரே ஜேர்னல் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார். ப்ராப்ளம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம், ஐடியாஸ்க்கு ஜேர்னல்லே எழுதிக்கிறேன் சார். And I would like to give it a rest. Maybe after I finish this journal, I'll take this idea pad. I don't want to confuse myself. Choice is yours. டேபிள்ல 2 நோட்டை வச்சுக்கிட்டு இதுல ப்ராப்ளம் இதுல ஐடியா அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா merge பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. I don't have any problem. But an idea pad is an idea pad. It has got its own flying colors of almost about 200 ideas registered. So அதை மாத்துறது அவ்வளவு நல்லது இல்லைங்கிறது என்னுடைய personal opinion. But you decide. Idea, as I'm saying, idea is like a wet fish. If you're not capturing it, it will fall back into the pond. It's slippery. It's slippery. Whenever an idea comes, you have to have the journal or the idea pad handy. Immediately write the idea. And please make sure, one disclaimer, if you are not referring the idea pad and journal every single day, then your efforts are stylishly wasted.
ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு 2 தடவையாவது அந்த ஜேர்னலையும் அந்த ஐடியா படி நீ திறந்து பார்க்கலன்னா நீ இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ற டைமோ ஹார்ட் ஒர்க்கும் வேஸ்ட், அட்டர் வேஸ்ட். ஸோ I want you to take up a particular time where you can really write or where you can really review your idea. I'm standing in front of the fan. Is it cutting out for you? Okay. Little bit down. Okay. So, using the journal for writing the ideas, using the journal for, and this is also okay. Using the journal for writing the idea and using the journal for the solving the problem. So now, the third one, the why should we use the journal, what to write in a journal. Adha first நம்ம பார்த்துட்டோம் problems, second பார்த்துட்டோம் ideas, third அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா your sense of accomplishments, your special feeling, your sense of encouragement and your joyous moments sharing. Have the journal as a wonderful resource for sharing your joyous moments. Have it as a wonderful resource for writing the sense of accomplishment. Today my friend Mitra appreciated me for this and I feel really good. Today my friend Mohit told me that there is an improvement in the way you speak. From a friend like Mohit, if I am receiving such a positive comment, well, that's very valuable for me. Put that in the journal. Okay? When exactly Mohit told you? For what did Mohit tell you exactly? Which location? Which time? Write all that. Record all that. Okay? Right? You know, it's going to be a wonderful navigator in the future. Your journal is going to be a wonderful navigator. On June 21st, you write about Mohit in the journal. And in the month of November or in the month of December, you roll back to the pages and you find about Mohit. That will help you. That will help you in various reasons, which cannot be described here. So, the third one is special moments and appreciations. Let us simplify this. Special moments and appreciations. I felt really good. I watched this movie today. I felt really good. Write the movie. Write what you felt about the movie. What you felt about the protagonist. What you felt about the antagonist. What you felt about the BGM. Whatever movie it is. Okay, so that's also very important. I learned 5 new things from the movie. The movie speaks about war. The movie speaks about sport. The movie speaks about gangsters. I learned these things. And these are all the set of words I learned from the movie. The antagonist uses these words. And I also got the meaning of the words in the dictionary. Write that. ஒரு சாதாரண படம், அதிலிருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ண விஷயத்தை put that in the journal. Just imagine. On Monday you have solved a problem using a journal. On Tuesday you have got flurry of ideas and that is also recorded in the journal. On Wednesday you have watched a movie and that is also recorded in the journal. உங்க லைஃப் அப்படியே பிச்சு அப்படியே நீட்டா photographic memory மாதிரி அதுக்கு ஒரு சோர்ஸா வச்சு you have made it as a wonderful oasis of your life. This is only 3 days. 30 days, 40 days. அந்த ஜேர்னலை விட்டு வேற எங்கேயுமே உங்களுக்கு புக்கு படிக்கணும்லாம் தோணாது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பிரைம் பக்கம்லாம் போகணும்னு தோணாது. Because you are very busy gazing your own autobiography. It's a wonderful experience, I tell you. 10 நாள் செஞ்சு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் என்னோட எக்ஸைட்மெண்ட் உங்களுக்கு புரியும். So, special moments and achievements. Okay, right? Fourth one that you are recording in the journal is a very important one. Challenges. And how am I going to overcome them? Let's zero in on Dakshin Siddharth. He's got the JEE class after 7 o'clock and he has got into 11th standard, the higher secondary. And he's got loads and loads of work and he is also interested to attend the whole sum of MS evening sessions. But he's not able to balance the time. So that's a challenge. Challenge. How to overcome? Sir, what's the difference between a challenge and a problem? Problem பத்தி நீங்க சொன்னீங்க, challenge அப்படிங்கறத சொன்னீங்க. Problem அப்படிங்கிறது உனக்கு வந்திருக்கிற ஃபீவர் மாதிரி. Challenge அப்படிங்கிறது உனக்கு அப்பப்போ வலிக்கிற ஒரு சின்ன பெயின் மாதிரி. Applying a topical resolution, the pain will go off. But problem அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லை. You need to take some customized steps. Challenges. It's not a problem. Challenges. Challenge-க்கு problem வித்தியாசம் இருக்கு. Problem challenge-ஆ பார்க்குறவங்க எல்லாம் லீடர்ஸ் தான். So here உங்க லைஃபோடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை
டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம். அண்ட் அதுக்கும் உனக்கு ஐடியா வேணும். எவன்கிட்டயா போய் கேட்டிருக்காத, டே இதுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா சொல்றா, டே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்றா, இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் ஹியர், ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஹியர். யூ ரைட் இட், இட் வில் கெட் அன்ஃபோல்டட். 250 மீட்டருக்கு தான் ஒரு ஹெட்லைட்டோடைய வெளிச்சம் தெரியும் கார்ல நீங்க டார்க் சைடில் போகும்போது. When you're driving down in a lonely road, your car's headlight can illuminate only for 250 meters. And after 250 meters, again another 250 meters. So it gets unfolded as you keep moving on. So journal writing is compared with that metaphor. So you start writing, things will automatically fall down as a river, as a waterfalls. And writing communication also improves. So what are all the challenges and how are you going to take care of those challenges? So how am I overcoming it? That's the fourth one, to be written on a journal.